வணக்கம் 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 நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம் நண்பா. வணக்கம், வெல்கம் பேக். இமெத்யாஸ் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மனோஜ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஒலிசி எனக்கு தரல ப்ரோ, எனக்கும் தான் தலைவா தரல. கிருபாக்கர் வணக்கம் 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 யா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு வர லைவ்ல ஒலிசி ரிவ்யூ தான் நண்பர்களே பார்க்க போகிறோம். நம்ம எம்கே அவர்கள் ஐடியில கேமிங் எம்கே. ஆயிரத்தி 96 காயின் வச்சிருக்காப்புல பாரா. என்ட்ரி அப்கமிங் ஸ்பீடு 103. பார்த்தேன் கன்ஃபார்ம் ஆமே அது என்ட்ரி நாட் என்ட்ரி தெரி என்ட்ரி. டிவிஷன் 3 அடிச்சுக்கிறாப்புலப்பா. ஓ மொத்தமாவே இவ்வளோ மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காரு. ஹாய் ப்ரோ சாமுவேல், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஃபுல் போவர்ட் டீம் வச்சு ஆடுறாப்புல. போவர்ட் கிரீன் இஸ்கா பார்காவா மெயின் 11. ஆமா, இஸ்கா பார்கா மெயின் 11. ஒலிசியே தான் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு போட்டு ஆட போறோம். நம்ம வேர் இஸ் ஒலிசி? ஆர்எம்எஃப்ல போட்டு மஜா டீம் வா ப்ரோ. யார் ஐடியில ரிவ்யூ பிசி? இது நம்ம எம்கே தான். வா ப்ரோ வசீம் ப்ரோ, வணக்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. மொத்தத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்காரு ப்ரோ, இல்லாதது ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த டீம்ல. லெட்ஸ் ரிவ்யூ ஒலிசி மக்களை. நெய்மார்னா இங்க சப், எல்லாருமே சப். கிரிட்டு ஸ்டாட்ஸ் என்ன? கீப்பர் முகாட்டி ரீச் அதிகம், அவேர்னஸ் அதிகம், அவ்வளவுதான். சரி மக்களே, லெட்ஸ் ரிவ்யூ ஒலிசி. ஒலிசி பிளிட்ஸ் எப்படி விடுறான்னு பார்த்துட்டு லெட்ஸ் ரிவ்யூ ஹிம். I got Olise and Dewey. பேக்யோ ரிவ்யூ வேணுமா? பண்றதான் பண்ணலாம் தல, போடலாம். நாளைக்கு போடுவோமா? ராபர்ட் பேக்யோ. என் மெசேஜ் உனக்கு காட்டலையான்னு நினைக்கிறேன்யா. போங்க தம்பி, வாலிப வயசு. ஆமா தல, கமெண்டே இப்பதான் எனக்கு காமிக்குது. அப்பயே வணக்கம் ஆய் போட்டியோ? எனக்கு கிடைக்கல ப்ரோ. எனக்கும் எனக்கே கிடைக்கல ப்ரோ. இது நம்ம சப் ஐடி தான், எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒலிசி நல்லா இருந்தா நான் டீம்ல போட்டாரன். 7:30 லாகின் பண்ணிக்கோ. நாளைக்கு பண்ணலாம் ப்ரோ வசீம் ப்ரோ, நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா போடுவோம் ஐடி இருக்கு. இருக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. அந்த கஸ்டமர் கேர் டிவிடி பசங்களுக்கு வேலை மயிரா வச்சிருக்கானு ப்ரோ. ப்ரோ மால்டினி பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ. நீங்க எந்த பொசிஷன்ல ப்ரோ யூஸ் பண்ணீங்க மால்டினி? ப்ரோ சென்டர் பேக்ல 110 போறான், 103 தான் இருக்கான். வா 101 100 95 99 ஸ்பீடு 90 82 ஜம்பிங் 95 யூஜிஎல் பிளாக் காடி தாண்டா. சிவி ப்ரோ இந்த ப்ராக்ரஷனால ட்ரை பண்ண ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. எம்கேவே போட்டிருக்கா போல இந்த ப்ராக்ரஷன் சென்டர் பேக்.
ஓ மேட்ச் வெளில போனா தான் ப்ராக்ரஷன் காமிக்கல. மேட்ச் வெளில போயிட்டு காமிக்கலாம். நேம் இஸ் கிஷோர். ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் 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 கிஷோர். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நாளைக்கு செலக்ஷன் ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, பாத்துக்கலாம். ஆமா 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 நாளைக்கு இருக்கு. ஆனா செகண்ட் கமெண்ட். யோ செகண்ட் கமெண்ட் நீ தானா? போங்க தம்பி. சாதித்துல பாக்கல. Bro, what's this F2P mean? Free to play bro. Free to play னா இப்போ Konami வந்து free rewards நிறைய தரல. Free players, free இத அத வச்சு மட்டும் ஆடுற பிளேயர்ஸ் பேர் தான் F2P. அதுவும் எப்பயாவது லக்ல ஒரு எப்பிக்கு 2 ஷோட் டைம் அந்த மன எப்பயாவது கிடைக்கிறத வச்சு ஆடுற பிளேயர்ஸ். கேமுக்கு காசு போடாத பிளேயர்ஸ் தான் F2P. There's the whistle. Well, you could make a case to say, Jim, that Park Ji-sung is the most successful Asian export ever. Yeah, I would agree with that. Hugely popular, and it's hard to argue if you look at his record at the very top level. A player with an impeccable work ethic and discipline, and he has the knack of turning up at all the big games too. No, that's been intercepted. It's not an especially good pass, that. Well, the counter-attack will come to Olise எனக்கு தரல bro. எனக்கு நான் bro தரல. What a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Not the best distribution from the keeper. Latency என்னடா அவன் டீம்ல இங்க இருக்கான். Great defending, strong and determined. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Oh, just skips past his man. They want to be quick to recover this. That's really well cleared. Wow, aerial superiority தான் bro அங்க. அப்பா எவ்வளவு ஹைட் ஜம்ப் பண்றான் bro. Evidently loves the contest. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போல. Now it's Ibrahimovic. Good running, strong and purposeful. Park Ji-sung. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because now shot a goal. வணக்கம் bro கிருஷ்ணா முரளி. வணக்கம் 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 தல. வெல்கம் வெல்கம். Park Ji-sung. And it's Ibrahimovic. And that's been intercepted. Match wing formation போலாம்னு இருக்கேன். So good from him. Nedved. Now it's Luis Suarez. And no, that was never going to make it. I think Olise marked. On mark பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் Olise. And it's Scholes. Nedved. And here's Suarez. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. MK defense la onnume panna mudiyala. An approach to the game which is pretty much shoot on sight. Now it's Luis Suarez. Defense attack rendume பயங்கரமா இருக்கு. Looking for options for movement. He's got plenty of space out wide here. A reprieve, albeit perhaps momentary. Vara Maldini கிட்ட பால் போனாலே உடவே மாட்டறான் Maldini. He's in a great position. அவள்தான் பால் ஈஸியா வின் பண்ணிட்டு போய்டுவான். Right card. Now it's Luis Suarez. There's the whistle for half time. So we go in at half time with both defenses still yet to be எனக்கு மட்டும் தான் ஸ்கிரீன் breached. பிளாக்கா இருக்கா. In the first period. bro live கட் பண்ணி வெளிய போய்ட்டு உள்ள வாங்க bro. What do you think we're up to after 45 டீமை தள்ளி விட்டு வெளிய போய்ட்டு உள்ள வாங்க. Nothing but frustration really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. So, off we go once more. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Pass somewhat off target. Now it's Nedved. He's making a real surge on the left.
Hi bro, Wasim Abdul bro. Beautiful Welcome simplicity to about the this stream thala. contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nedved. Yeah, they were looking for a counter-attack. Gattuso. Now it's Pele. Now it's Olise. Goes for the Olise! shot! Oh, nalla shot. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well Machi placed to membership deal with that. match எப்போ மச்சி? இந்த சண்டே இருக்கும் bro. ஈஸி bro, சைலண்டா படிக்கிறது கேக்குது. And we have our very first corner. என்னது சைலண்டா படிக்கிறது? கேர்ள் நல்லா இருக்கு தல. ஒரு கேர்ள் கரெக்ட்டா அவ்வளவு தூரம் போகாதுன்னு நினைச்சேன். Vieri is there and he can get that clear. And it's Otto. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Ah, shit. And he's straight offside. Wattala, Wasim Abdul tala. Friendly அடிக்க தல நீ இப்போ. இல்ல bro, MK க்கு வந்து டிவிஷன் இன்னும் புஷ் பண்ண தரணுமா bro? He's picked அப்படியே his ஐடி way ரிவ்யூ through. மாதிரியும் பண்ணிட்டு டிவிஷனும் நான் புஷ் பண்ண ப்ரோன்னு இருக்கா. அதனால தான் Cristiano Ronaldo. என்ன bro இது? That is delicious. என்னடா இது? That is a gem. என்னதுடா இது? Absolute gem. And that is the goal. அந்த பக்கம் ஆங்கிள் இல்ல bro. Hi BC bro, வாத்தல பலா வணக்கம். He just crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Milan are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Now it's Pele. Irwin gets over and intercepts. He's in space and looking for options. Olise! கையிலே போகுது. He's done very well to get to that. Olise clearly thought he had the beating of the keeper. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Irwin. And he's made sure that's not getting through. ரோமிங் ஃப்ளேக்னால ரொம்ப கீழ வரான். Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Luis Suarez. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's just playing it safe and simple. Barcelona are in a tearing hurry to save themselves here. At least they're going about it as they should, having brought this ஐயா on விடவே themselves. மாட்டான். Whistle's gone, that's a foul. And he's going to have his name taken. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. He's got away. 2 added minutes has been indicated. And it's Gattuso. And this is Pele. Ah, With bro. mercy by the defence. And that's that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable. ஃபார்மேஷன் மாத்தணும். RWFல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் புள்ளையா. ரைட் சைடுல ஒரு பிளிட்ஸ், லெஃப்ட் சைடுல பிளிட்ஸ். ஓகேவா? ஒரு ஆங்கர்மேன், ஒரு சிஎம் ஆஃப் டிஸ்ட்ராயர். ஓகே. ஒரு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் கூட ஆடலாம். நீமார் வச்சு ஆடும். ஓகே.
மச்சி பேகியோ ரிவ்யூ போடு மச்சி. போட்டுடலாம் தல, நாளைக்கு போட்டுடலாம். ஐடி இருக்கு பேகியோ அக்கௌண்ட்ல இருக்கு ஒன்று, நாளைக்கு போடுவோம் பேகியோ ரிவ்யூ. கமான் மக்களே, எல்லாம் லைக் ஒன்று போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் மக்களே. வா நாயா துராம் ஸ்டாச்சு ஐயா இருக்கா போல. வா எல்லாம் 100 92 ஸ்பீடு. துராம் ப்ரோ இப்படி இருக்கான். வா ஸ்டாட்ஸ்னா பெரிய 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 2 second strikers and with 1 attacking midfielder. Formation, my old OG formation. The formation தான் உனக்கு நான். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in அதான் the எனக்கு வந்து stadium. 4-2-2 ல இருந்து நான் இதுவே போயிடலாமான்னு இருக்கேன். ரெண்டு SS போட்டு ஆடு. Star formation. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their OG football, formation ke and we're போயிடலாமான்னு about to be இருக்கு. dished up a feast of it. So off we go then. Jim, how are you reading the formation? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time... And he shoots! And now the breakaway. Strong challenge. That could leave a mark. Now it's Mbappe. Shot could... And a chance! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Size really matters, and it's time to make it matter now. Up he goes! Oh, crossbar! Oh, crossbar. Barcelona have the chance to go the other way. Really? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That's a good run down the left. He steps in, and that's the end of that. That ball looks a good one. It's Luis Suarez! Ah, bro! Oh, denied brilliantly! Suarez is offering a wry smile there. Neymar! Oh, nearly, but nearly is nothing. Olise கிட்ட பால் போன்னு பாக்குறேன். கவுண்டரே போக மாட்டேன். It may be goalless, but it is not without interest. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good... Mbappe! And that is wildly off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Oh, that's a key interception. Odo. Pelé. Now it's Olise. Physical contact சுத்தமா இல்ல. தட்டனோனே ஓடுறான். ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணா. Pelé. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pass somewhat off target.
Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Olise! Allah goal, bro. From Olise. About as Salah would one formation, one defense. That is how you do it. A goal to launch his new life, his new chapter. இந்த மேட்ச்ல சொல்றியா இல்ல எப்படி சொல்ற? And wow, he has MK. வணக்கம் That MK. was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. இந்த மேட்ச்ல சொல்றியா இல்ல எப்படியா இல்ல என்னோட ரியல் இதுல have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Olise hurtling down that right flank. Olise takes the shot. Bro. Against the crossbar. நாயா பயங்கரமா குடுக்குறான் கோல். A truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Messi. 2 added minutes has been indicated. Neymar. Rijkaard. This is the time you need that pace. And here's Olise. There's the whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness. Come on, மக்களே, let's go for 30 likes மக்களே. நிறைய பேர் லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் அவன போட்டு போறாங்க. புஷ் நம்ம சேனல் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு விட்டு போறீங்க. ஆயா ஜெய். ஓ ரொம்ப கிட்ட வந்து ஓடாத கொஞ்சம் அவுட் சைடு பாக்ஸ்ல பிளிட்ஸ் பண்ணு. போட்றலாம் கிருஷ்ணா. அப்பா முஸ்தபா. It's had its moments and it's 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Oh, sweet feet. Now it's Olise. Sit. Foul கொடுங்கடா. Rummenigge going full steam ahead down the left flank. Otto, a picture of focus and alertness. Cristiano Ronaldo, Messi, and it's Cristiano Ronaldo. And he was alert to it. Being still separated by the game's only goal. They're trying everything to subdue him here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Open glove jersey on the team. இல்லையே. Van Dijk. Nicely weighted ball. It's a good spell of possession, this. Referee has just said play on. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away. Neymar. You might just get that little break. They're coming again and again. It's Pele! Oh, the ball's run loose here. Caught offside that time. Neymar அடிச்சு அவ்வளவு தூரம் பயங்கரமா பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல ஒன்னு பீ மாதிரி பண்ண பத்தியா. ஃபர்ஸ்டே பிளே கை காமிச்சான் அந்த இடத்துல அப்பவே போட்டுறணும். Substitution on the field. Number 19. Final checks on the touchline. A change about to occur. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. And this is Pele. Otto could try cutting inside here. Shoots! Hi bro, Dinesh Kumar. வணக்கம் bro. Welcome to the stream tala. That's for sure. Dinesh tala. Threads one in. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Fires it in low. Van Dijk gets it clear. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Hazard has got himself a free kick. Oh yeah, Alan.
Well, that looks like a final warning. Olise Still no எனக்கு card. கிடைச்சிட்டு மஜா ப்ரோ. Olise எனக்கு கிடைக்கல ப்ரோ. எனக்கு தான் தெரியல. ஆலன் வணக்கம் ஆலன். எனக்கும் இன்னும் கிடைக்கல ப்ரோ. Costa Curta. அதான் இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட். Azar! என்னயா இது? Glorious from Azar! இல்ல எனக்கு புரியல. He's got himself இந்த அசாடா அப்பனா புரியுது. peach. ஆனா லெஃப்ட் ஃபுட்ல எப்படின்னு புரியல. No time remaining. Game still on. It was the crispest of ரைட்ல கூட finish பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஃபுட்ல finish பண்ண அசாட். Genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. And that has added a whole new complexion to the game. Colorado Springs really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. They've got to make this nice and quick. Now it's Okafor. Now it's Azar. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Olise. That's a lovely, neat pass. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he has shown him a yellow card. எல்லாம் அப்படிதான். And it's Otto. Rummenigge charging forward, the ball at his feet. He's in plenty of space here. Oh, that's fabulous. Oh, nice touch. MK ஜெயிக்கிற மேட்ச்னா அப்படி போகுது. That is that. Subscribers கூட ஆட்ரியா இல்ல bro division. From a sporting perspective, it lacks winner of course, but the crowd largely bro Terry Henry confirm பண்றாங்களே bro. How do you look back on the game then, Jim? MK Terry Henry வந்தா திருப்பி எப்படி அடுத்த மாசம் சம்பளமா? பிப்ரவரி மந்த் ஜனவரி மந்த் சாலரியா? எப்படி? டுடே சப்ஸ்கிரைபர் மேட்ச் நண்பா. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேட்ச் நண்பா. இல்ல ப்ரோ அவரு நான் இன்னைக்கு நான் போடுற இதுலயே இல்ல. அவருக்கு டிவிஷன் புஷும் பண்ணோம்னாரு. அவர் வளர்றது டைம் இல்லையா இவரு எம்கேக்கு. அதனால சரி ஒலிசி ரிவ்யூ பண்ண மாதிரியே இருக்கட்டும், அவருக்கு லைட்டா புஷ் பண்ண மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பண்ணேன். நான் ஆடுறேனே. ஆனா லாஸ்ட் ஒரு 8 மணி வரைக்கும் 8:30 வரைக்கும் நான் விளாடுறேன். லாஸ்ட் ஒரு half an hourல ஒரு 3 மேட்ச் 3 ஃப்ரெண்ட்லி ஆடலாம். ஆனா 8:30 or 8:15 ஓகேவா? பேசி ருமியும் வேற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. உண்மை ஆமா ருமினிகாவும் வர மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சிச்சுவேஷன் பொறுத்து. ரைட்டுப்பா நீ நடத்துப்பா. கலக்குங்க சார் கலக்குங்க. ஓ பிசி வருது ப்ரோ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Come on, மக்களே. Let's go for 30 likes. நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டி விட்டு பாருங்க. Let's go for 3K family. Well, we're on the way. This guy Lorenzo Insigne is a very fine player, Peter. Certainly had his fair share of plaudits lately. And he's deserved them all. He's so prolific on that left wing. And while he does have the vision and intelligence to play in other attacking positions, it's out wide where he feels most at home. His pace, his agility and his ability to cut in are some of his greatest strengths. And he's had a hit! Denied by an instinctive save. It's quite a show he's putting on here. நெய்மார் தான் வேற மாதிரி இருக்கான்பா எனக்கு. ஆனா பாலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. And we have our very first like corner. Vinny 3 வினியை விட கெத்துல. ஏன் வினியை யூஸ் பண்ணிட்டு நெய்மார் யூஸ் பண்றது வினியை விட பயங்கரமா இருக்கு.
because இது ஒரு epic. And it's Neymar. Neymar. Now, who's going to be first to this? Oh, bro. He's managed to get himself offside. MJ is rich guy. இங்க என்ன annual new year. Does well to stand firm and defend it. Mbappe receives it in a good position here. It's Insigne! And that's what you call inspired goalkeeping. Lorenzo Insigne is offering a right smile there. Neither side yet able to force a breakthrough here. Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. Well, Good read. That's great positioning, so good from him. Now has he got the beating of his marker here? Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pinches it off him. He might be in here. He's tried one! A collective sigh of relief from the defence. opponent pick பண்றாருனா இவனே என்னயா பால் எப்படி ஹோல்ட் பண்றான்? Yes. Del Piero. And here's Suarez. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Oh, what has happened here? Mbappe! PSG மார்க்கோ யூனியஸ் சூப்பரா இருப்பான். ஆனா ப்ளே பண்ணி பாரு. PSG அப்பப்போ என் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி மெசேஜ்னு வருது. I am already subscribed you. தெரியலையே என்னன்னு. அதான் பக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். No question, this is the man you want to get on to the end of things. He's picked his way through. Shot could be on. Bro, என்ன bro துராம் எப்படி இருக்கா? ஐயோ. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Now it's Luis Suarez. Oh, good spread. பெப்பே வேற விடவே மாட்டான். Olise. Otto. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Now it's Olise. Olise! Bro! ஆயா! Olise இப்படி ரன் எடுக்கறான். There is the breakthrough. Yeah, celebration அடிபொலியா இருக்கே. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 15. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Mbappe. Well timed, excellent interception. And the half-time whistle goes. There's been no shortage of industry or intent thus far. Inspiration and inventiveness perhaps the only thing. Bro, the acceleration bust எப்படி யூஸ் பண்ணனே மறந்துட்டேன் bro. But so far so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona go in at half-time with a slender one-goal lead. And we are already promptly back underway. ஆயா மெஸ்ஸி வந்து அம்பானி வீட்ல விநாயகர்னா கும்பிட்டு இருக்கான். And he's following up. டடா பிசி உன்கிட்ட நான் கஸ்டம் பிபி கேட்டேன். அரண்டயா. இங்க மறக்காம ஒரு மெசேஜ் போடு. Peter, they upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything.
And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. Bro, This man is mark, exactly bro, what you want from Pepe. a big game. Nada Oh, that idu. is asking for trouble. Rijkaard goes Nada idu sliding Olise in. kitta ball ponale paraparan vandranen paar. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Hey, idada pass idu pile. That pass Phenomenal just pass didn't na quite work. vechiriyada. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's been intercepted. Aimed beyond the defence. And this is shot at goal! That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Xavi Alonso. Rijkaard is always looking to break lines. He is just caressing the ball. Yo, Blitz color bro, ha. Can he finish? Yo. They've அவரை done it. வச்சு என்னென்னமோ They பண்றாங்கய்யா. have their reward. யாரு bro? Gorgeous, just gorgeous. Oh, give me this every week. அவன் The காமிச்சிட்டான். technical Blitz எல்லாம் ability இதான் was பண்ணு. superb, and you can see he meant every bit of this. Madrid take the lead. Oh, that's tremendous. They've shown it again and again in this competition. They'll fight to the very end. You have to admire them for their spirit. Adams makes the interception. And here's Mbappe, knocks it into space. Casillas gets his hands on it, and the danger is averted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Chance! There's a Messi. goal! அதான். Once more we are பணம் on bro, fire. பணம். You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to Money, the money, importance money, of a money, committed Uma. reaction. This is wonderful to watch. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. This is quite a battle. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will... Referee looks at his Messi, watch யாரோ and blows his எனக்கு whistle. A டைம் good அவுட் watch, a really good போடுறாங்கய்யா. watch. Both sides Time toiling to out. try and outthink, outsmart each ஆயா other. ஆலனே ஏதாவது போட்டு விட்டியா நான் அவருக்கு And வசீம்க்கு they're டைம் all அவுட். Pele claiming the man of the match மாடரேட்டரா award, வேற யாருமே and there is மாடரேட்டர் very மட்டும் தான் ப்ரோ little டைம் room அவுட் போட for முடியும். argument. யாராவது தெரியாம போட்டிருந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆலன் தெரியாம போட்டியாவா? Bro, not me. Right. அட்டாகிங் மிட்ஃபீல்டர்ல வேணும் இவன். ட்ரையிங் இன் 4-2-2 மக்களே. Olise இப்போ பிரிக்கிறேன் ப்ரோ ஆப்போ. ஐயால இப்போ வாங்கடா டேய். ரைட்ல இந்த பிளிட்ஸ் லெஃப்ட்ல அந்த பிளிட்ஸ். ஐயால பிரிக்கிறான் அவன். சிஎம்எஃப் குலிட். இல்ல கட்டாசு வச்சிருப்பாப்புலையா கட்டாசு காராச்சிய. I am playing division match. I can only hear you. Okay. என்னையா பொசிஷன் பூஸ்டர் இவ்வளோ இருக்கு. தலைவன் யூஸே பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். யாரு ப்ரோ ஃப்ரீ ஸ்பின் எடுத்துக்கிறாருப்பா பாக்ஸ் டு பாக்ஸா. ஒன்னுத்துக்கு 2 ஓட வச்சிருக்கா போல. எம்கேனா எம்கே தான் யா. ஐயால அனைத்தும் வச்சிருப்பா போல எம்கே. மஜா ஐடி அதான்.
ரிச் பாய் எம்கே. யோ நான் பேசலாமா ஆலனு? உன் ஐடியா வச்சு நீ நான் பேசலாமா? ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஐடி ரேங்க் புஷ். லாஸ்ட்ல ஒரு வாரத்துல நான் பண்ணி தரேன்ட்டேன். சீசன் ஜனவரியில ஜனவரி 2ல இருந்து பண்றேன். 2 3ல இருந்து உன் ஐடி பண்றேன். டிவிஷன் 1 அளவுனா புஷ் பண்ணி தர முடியாது. டோட்டி எடுக்கிற அளவு வேணா பண்ணி தரேன். எனக்கு அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். உன் ஐடி எனக்கு செட் ஆகி அதுல இருந்து இது பண்ணி, ஏன்னா லாஸ்ட்லயே ஒருத்தர் அந்த மாதிரிதான் வெயிட் புஷ் பண்ண சொன்னாரு. அவருக்கு பண்ணித்தரேன்னா அவர் டீம்ல யார் இருக்கானா இந்த பெயில் மட்டும்தான் இருக்கான். அந்த 102 பெயில் ஃப்ரீ பெயில், 102 ஃப்ரீ பெயில். அடுத்து இந்த அது எவனும் இருந்தான்ப்பா ஃப்ரீ கார்டு டிராகனு. இவனுக்கு 2 பேர் மட்டும் தான் வச்சிருக்காப்புலையே. மிச்சம் எல்லாமே இந்த கார்டு நார்மல் கார்டு. எப்பி கூட இல்லை எல்லாமே. இந்த பேர் என்ன பிளேயர் ஆஃப் த வீக்ஸ், இந்த ஹைலைட்டட் கார்டு அது மட்டும் தான் வச்சு பேடு புஷ் பண்ண சொன்னாரு. இல்ல என்ன ஹைலைட்னா ப்ரோ டிவிஷன் அடிச்சுதா ப்ரோ 500 ரூபாய் தரேன் ப்ரோன்னாரு. சரி அந்த அந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் பரிதாப நிலைமையில இருந்தேன்னா, சரி அந்த சேலஞ்ச அக்செப்ட் பண்ணி அவருக்கு ஐடி ஆடிட்டு இருந்தேன். ஒரு வாரம் புஷ் பண்றேன், கொஞ்சம் போட்டு பிரிக்கிறானுங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த டீம்ல. அந்த பெயில் வச்சு மட்டும்தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் நானு. நான் போஸ்ட்லயே போட்டிருப்பேன் ப்ரோ, நம்ம சேனல் போஸ்ட்ல வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த பிளேயிங் 11 சேனல் போஸ்ட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் போஸ்ட்ல கொஞ்சம் இருக்கும். ஆமா அந்த பிளேயிங் 11 எல்லாமே நான் போஸ்ட்ல அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த பிளேயிங் 11 வச்சு தான் அடிச்சேன். எங்க இருக்கு? மெஸ்ஸி 106 மெஸ்ஸி இருக்கான், கேரத் பேல் இருக்கான். மிச்சம் எல்லாமே பியூர் எஃப்டிபி கார்ட்ஸ். ரீசன்ட் போஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன் பாரு. பிசி நான் இன்னும் டிவிஷன் 3 போல. ரைட்ரா. என்னடா ஃபார்மேஷன் இது? கட்டாய வச்சு இது பண்ண வச்சிருக்கேன். ஏதோ வாய் மாதிரி புலந்துட்டு இருக்கு. யா ஐடி கொஞ்சம் டீசெண்டா தான் இருக்கு வச்சு சொல்றேன். டிவிஷன் 1 அளவுனா நல்ல இது பத்தி எதுவும் பண்ண முடியாது. டோட்டி எடுக்கிற அளவு வேணா நான் அந்த 10 லட்சம் 5 லட்சம் இல்ல 5 லட்சம் ரேங்க் வரைக்கும் கூட எடுத்துட்டு வந்து தரேன். அப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த நேரத்துல அட்வான்ஸ் வர 250 ரூபா அவர் உடனே ஜிபே போட்டாரு. ப்ரோ 250 சென்ட் பண்றேன் ப்ரோ, நீங்க ஒரு அச்சு கொடுங்க ப்ரோ, நீங்க டைம் கூட எடுத்துக்கோங்கன்ற போல. 3 நாள் ஒரு நாளைக்கு இந்த காலையில ஒரு 4 மணி நேரம், நைட் ஒரு 4 மணி நேரம், 8 மணி நேரம் ஆடி புஷ் பண்றேன் நான். போறேன் ஒரு 2 பாயிண்ட்ல திருப்பி மைனஸ் ஆறேன். லாஸ்ட் 1800 போறதுக்கு 790 95 93 சொல்லிட்டு அதுலயே லாஸ்ட் மேட்ச் போகிறேன். ஊட்டியா எனக்கு மட்டும் தான் வேண்டாம். ஓகே ஓகே எடுத்துலாம். நீ அது வரைக்கும் புஷ் பண்ண டிவிஷன் 2 அளவாவது எடுத்துட்டு போய். I don't think there's a player out there, Peter, who is as tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false nine role? Yeah, I think that's right. And he was able to do that because of his great physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend, one that's become a standard now in leagues all around the world? Trailblazer. Absolutely. And they're back on the ball again. Aberdeen finding their passes. Casillas gets his hands on it and the danger is averted.
Whatever he had in mind, that was not it. Now that looks a decent ball. Quarter of an hour played. And it's Del Piero. That's a good run down the left. That's the throw. Ama dala MK ID. Bro, I give 1,000. Can you push mine? 1000 ரூபாயா? bro, ரியலா சொல்றியா? கதை குடுக்குறியா நம்மளுக்கிட்டே? Right card. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Out towards the flank. Rummenigge absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Now it's Pelé. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Del Piero is someone with real dynamite in his boots. bro, but on pace okay. புரியல on pace na புரியல. Nicely weighted ball. He's got away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Odo. Pelé. Lovely ball and Luis Suarez. Well, he certainly wasn't in the mood Next to take pace. any risks. Oh, okay. Pelé. பண்ணலாம் bro. And it's Odo. Elects to cross. Deftly away. Division 1 க்கு 1000 ரூபாயா? தாராளமா பண்ணி தரேன். Nicely shaped ball. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. De Bruyne. Nice interception. His positioning was spot on. And we hit half-time. Done, bro. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How do you look back on the Clear the ball in minutes? pitch. Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be Olise demanding வேலைக்கு more ஆகாது from his போலயே team bro, during the attacking break, midfielderல. but he'll at least be happy ரொம்ப with the way கீழ they've இருக்கான். contained the opposition so far. I think No goals at this stage, but certainly not devoid of action. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல கூட அவனை ட்ரெயின் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் தான் வேலைக்கு ஆகும். இல்ல அந்த விங்கிங் ஃபார்மேஷனுக்கு சூப்பரா இருக்கும். 4-2-1-3 அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனுக்குலாம் நல்லா இருக்கும். நான் 3 பிளிட்ஸ் அடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 3-2 விட்டேன். கோல்ல 2 மொத்தமா 4-5 கனெக்ட் ஆச்சு. அதுல 2 கோல் போச்சு. ரெண்டுமே நல்ல கோல். Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. SS தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Totti threads one in, and that is expertly dealt with. Totti really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Which is the best formation? என்ன play style க்கு bro? ஏதோ டோட்டின்னு சொன்னேன். என்னது அது? டோட்டி இல்ல bro, இடிக்கி மாதிரி வச்சிருக்கானே ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு. Looking for the run. Strong challenge. That could leave a mark. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. LBC Fabio 4-2 நல்லா தான் bro இருக்கு. இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க. Can he get it through? Oh, well played, well played. இப்ப நான் வச்சிருக்கேன்ல அதே ஃபார்மேஷன். Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a score line. யார் எப்படி விளையாடுவானே தெரிய மாட்டேங்குது. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Throw in. காட்டு நான் 85 கிக்கிங் பவர் வச்சிருக்கேன். கிக்கிங் பவர் அதிகமா இருக்கணும் ப்ரோ. கிக்கிங் பவர் 190க்கு மேல இருக்கணும் கிக்கிங் பவர். கிக்கிங் பவர் கர்ல் ஃபினிஷிங் இது மட்டும் ஒரு பேர் என்ன
Sorry, I didn't see. Please show. காமிக்கிறேன் தல. இது கிக்கிங் பவர், ஃபினிஷிங், கர்ல் மூணுமே அதிகமா இருக்கணும். ஒரு பிளிட்ஸ் கலர். வா. இது கஷ்டம். இதுவே நல்லா தான் இருக்கு நான் அடிச்ச வரையும். And it's Luis Suarez. Number 8. He's found a way past. Luis Suarez. Number 13. And now they can clear their lines. Number 21. Odo. Now it's Olise. That's positional gold, the utilisation of space. Neymar. Half an hour gone in the second half. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back Bro, down, and to be Pumigano, honest, that's how it should be. And here's Hullet. He might be in here. Hazard. Costa Curta deals with that comfortably. Ada bro, enna bro Who's idu? going to be first to this? Hullet receives it in a good position and he shoots. That has not gone well. என்னடா இது பாஸ் போட்டாலே அவன் கால்ல தான் போகுது பால். Shoots. Bro. Oh, it's in. Finally. அந்த பக்கம் ஆங்கிளே இல்லடா. எப்பறா bro? Real wow moment. Yamal தானே இது. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Phenomenal finishing bro. Aberdeen looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Played into space. என்ன bro இது? And that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour. Wow, MK. புஷ் பண்ணி தாயான்னு மொத்தத்தையும் போட்டு அழிச்சிட்டு இருக்கேன் நான். Little baby. I want second striker boy, please. Ah, super. Olise and Dolbiado. Okay. துராம் வேற மாதிரி இருக்கான் எம்கே டீம்ல. ஐயோ வேற மாதிரி பண்றான்யா. பிளிட்ஸ்னா சொல்ற ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணு. 4-2-2-2ல SS பிளஸ் ஒலிசி RWF கவுண்டர் அட்டாக்கர் ட்ரை பண்ணு. SS கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ஆர் ஹோல். ஓ ப்ரோ யூஆர் ஆடிங் வாட் இஸ் திஸ்? பிளேயர் பார்க்குற இது ப்ரோ. அவங்க பொசிஷன் நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். பிசி ஒலிசி கார்டு கிடைக்கலையா? எனக்குமே கிடைக்கல ப்ரோ. பண்றது டாக்கில் ப்ரோ எல்லாமே பயங்கரமா பண்றான் அந்த துராமே. பெஸ்ட் டாப் 3 டிஃபெண்டிங் சென்டர் பேக்ல துராம் தான் இருப்பான். ரைட் பேக் லிஸ்ட்லயும் அவன் தான் இருப்பான். இதுலயும் அவன் தான் இருப்பான். If I add boost the performance good or low. பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு இல்ல ப்ரோ, பொசிஷன். இப்போ ஒலிசி பொசிஷன் வந்து RWF RAMF தான் ஆடுவான். இப்போ நம்ம வந்து அவன் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் AMFல போட்டு ஆடுறதுக்காக அவன் அந்த இது போட்டு நம்ம ஆட வைக்கிறோம் அவ்வளவுதான். Little baby. Oh yeah. Little baby. But RB Thuram is nightmare for everyone.
Basically this game is DVD player. தெரியுதா உனக்கு? 150 பொசிஷன் டோக்கன் அவர் யூஸே பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. நானே அவ்வளவுதான் ப்ரோ வச்சிருந்தேன். பட் இப்ப நிறைய பிளேயருக்கு பொசிஷன் மாத்தி யூஸ் பண்ணி இது காலி பண்ணிட்டேன். நானே அதிகமா வச்சிருந்தேன், ரொம்ப அதிகமா வச்சிருந்தேன். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Romario Jim, he hardly needs any introduction, does he? He's been there, done it all at the very highest level. Yeah, one of the most prolific strikers ever and a real genius inside the penalty box. And he does it all with a style and a certain panache that's unique to him. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. There's the shot! He scored! Well, they Joel Piado! After update, Blitz work agalaya for me. So far, time out to use the Blitz. And a trademark move ends with the inevitable. முன்னாடி விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஜாய்ஸ்டிக் இத கொஞ்சம் நல்லா நவுத்தி விட்டா போகுது bro. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Olise gets into a good position. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Shit. And a terrific save from the keeper. Olise clearly thought he had the beating of the keeper. Now he's got space here. And the shot! Offside இல்லையா bro இது? அப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Olise is firing after that one. And smartly reclaimed. Del Piero. Now it's Luis Suarez. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Not much subtlety about that challenge. Well, you might think he got off lightly. It is just 1-1. 1 win to Division 1. Auto assist game. Can Navin bro same or squad set no chance. Can he get it through? That's the keeper's ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Ba 8 மணில இருந்து வேணா friendly ஆடலாம் நண்பா, ஓகேவா? 8 ல இருந்து friendly போடும். Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Del Piero going face to face with his great rival. Yet another interesting duel this. And here's Olise. Now what about a counter-attack? Scholes is the team's great visionary. And here's Suarez. He's gone for goal. Fake shot கொடுத்தான் bro. BCM going bye. Okay bro, bye. நான் கதை சீக்கிரமா போறேன் இன்னைக்கு. தர்ஷன் கோகுல்னா அவ்வளவுதான், ஒரு மாடரேட் வந்து ரிமூவ் தான் அவரு. ஓ 2 நாள் பார்த்தேன் ஆக்டிவா, அதுக்கப்புறமா காணாமலே போயிட்டா போல. So much time and space here. And that has been cleared. Nice looking ball. மாடரேட்டரா கேக்குற வரையும் அதோ பரபரன்னு ஆக்டிவாவே தான் இருந்தா போல. சாரி ஆன உடனே அவரை காணாம போயிட்டா போல. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much on. யாசின் என்றவன் என்ன கதை ஆனார்னே தெரியல. எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு மெம்பர்ஷிப் போறேன் ப்ரோ நர் போட்டாரு. போட்டவரு என்ன கதை ஆனார்னே தெரியல. காணாம போயிட்டாரு. And they're not going to get that if they're being too risk averse.
Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. A solitary goal, that has been the crucial difference. Olise! Bro! How good was Enna that? bro, goal idu. Finish right from the top draw. And there's the What goal a they've been goal looking for. from Olise! Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Rijkaard. Del Piero. Del Piero running with the ball. It's Luis Suarez! Euphoria! For me, not working, yeah, BC. They are cavorting. Correcta konjam power idhuna kudukunom thala. And they are tearing the opposition Opponent apart cut here. cheyda tharunam idu. And that's it. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin. Bangladesham player bro, And to wish Bangladesham. you all a very good evening. Bangladesham indesam. Formation maja. La. Hey bro, எனக்கு நானும் யோகி நானும் என்னோட prime formation வைக்க போறேன் யோகி. Is it same room or different room? Same room தான் bro இருக்கும். Step by step teach me ya. Bro, live la எப்படி bro step by step tutorial bro எடுக்கறீங்க நான். பட் ஆனா யார எங்க போட்டாருன்னா யோகி வெறுப்பாது. சென்டர் ஃபார்வர்ட்ல ரொனால்டோ மாத்த மாட்டேன். ரைட் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல குலிட்ட போட்டாலாம். லெஃப்ட்ல யார போட்டாருன்னே தெரியல எனக்கு இப்போ. வேணா இனியஸ்டாக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரொக்ரஷன் கொடுத்து மேல செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரா வச்சிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா இனியஸ்டா வந்து போத் ஃபுட்லயுமே நல்லா கர்ல் பண்ணுவான். அதான் நான் 3 டேஸா சொல்றேன். ஓ அப்படியா? அட்டாகி மிட்ஃபீல்டர்ல ஜான் கிரேஃப் பிரிக்கிறான். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. இனியஸ்டா ஆடு வீக் ஃபுட் நல்லா பண்ணுவான். அதான் அப்பனா என்ன பண்ணனா வினிசியஸ் ஜூனியரை வந்து குலிட்டுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா வச்சுக்கணும். ஜான்க்கு இவன் கிரைஃபுக்கு வந்து எரிக் கேண்டனா ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இவனுக்கு வந்து இனியஸ்டாக்கு வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டர் இவன் சலா வச்சு வந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் பிரச்சனையே பிசி. யார் எங்க விளையாட வைக்கிறதுன்னு தான் தெரியாது ஒரு லெவலுக்கு மேல. ஆமா ப்ரோ, என்னன்னா யார உட்கார வைக்க மனசு வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ இன்னொன்னு இதுவா இருக்கு. எனக்கு எல்லாருமே டீம்ல பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்றானுங்க. யார போட்டு ஆடுறதுனே தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ எனக்கு. எப்படின்னா ஒரு சமயத்துல குலிட்ட விட வினி போட்டு பெரட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஒரு சமயத்துல குலிட்டு தான் ஆளேன்ற மாதிரி இருக்கு. என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. Goes for a shot! Oh, this time surely! He's missed. I am back. By that far. Appa, MK. Peter, certainly the way he's been playing. MK 8 மணில இருந்து ஃப்ரெண்ட்லி கேக்குறாங்க MK. உடைய கருத்து. My கருத்து what is I am saying. Now it's Del Piero. Oh, good chance for a shot! He's delivered all right! ஓடு. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. First quarter of an hour gone, and he's there to make the challenge, looking for options for movement. Oh, a bust challenge. Little baby. That was an exemplary tackle. Oh, yeah. Stopped him dead in his tracks.
Barcelona are enjoying a good spell right now and leading. Oh, now here's an interesting matchup. Luis Suarez! Luis Suarez! How good is he? A finish right எனக்கு from ஃபர்ஸ்ட் the top ரொனால்டோ drawer. ஓகேவா இருக்கு கஷ்டம் Again, in a உட்கார வைக்க trice, கஷ்டமா and இருக்கு they இப்போ are சுவாரஸ் நல்லா soaring. பண்றான் ஆனா The இப்போ ரொனால்டோ purest போட possible contact. What a fabulous கஷ்டமா strike. இருக்கு அதேதான் Peter, it would have அதேதான் ப்ரோ taken something அதேதான் ப்ரோ incredible for the keeper to மஜா keep that ஃபினிஷ் one out. It was absolutely spanked. இல்ல ஜாகா மாலி ஃபினிஷ் பை லூயிஸ் சுவாரஸ் Substitution in லோ progress. ஸ்கிரீமர் நான் Eintracht சொல்றேனே Frankfurt எம்கே மட்டும் choosing இப்ப to make the first வெட்டி change. பையனா இருந்து வீட்ல விளையாட ஆரம்பிச்சானா கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு Starting to டாப் look ரேங்க் very அடிச்சிடுவாரு comfortable. இந்த டீம் வச்சுனா Well, சாலிடா now's the டாப் time you ரேங்க் could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. எம்கே மாதிரி கரெக்டான பேக் போடுவாருப்பா And here's எம்கே Del எல்லா வாட்டியுமே Piero. Del Piero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Luis Suarez. And the through ball. He's found some space. Can he finish? And it's சொல்லி there! விடு ப்ரோ இங்க பாரு ப்ரோ There is a man நான் right எப்படி at the கவுண்டர் top of இருக்கு his பா game. எனக்கு இப்போ And ஈஸியா he அடிக்கிறேன் just பாரு 3 கோல் knows it. அந்த ஃபார்மேஷன் தான் And இவ்வளவு a நேரம் நான் ஸ்ட்ரகிள் trademark பண்ணிட்டு இருந்தேன் move பாதியும் கொஞ்சம் ends with செட் the ஆயிடுச்சு inevitable classy ஏய் finish. சோடி இந்த Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And with that, the hat-trick is complete. ஓ Well, he's been on a ஹாட்ரிக் ஆயா crusade, and his first Suarez. goal seemed to just whet the appetite. Barcelona find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see there. It's Luis Suarez! பிசிக்கலா That is great goalkeeping. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but இங்கே that's a beast warning to squad the யா opposition. This team know how to counter, and they'll be இங்கே looking தான் to ஆளு do every chance they get. And we have our very first corner. Pele with the short one. It's loose, and there's a race for the ball. கீழ இருந்தா மெசேஜ் வருது Eintracht Frankfurt are looking to go forward now. Played back in. Mbappe. There will be 3 minutes. And this is Luis Suarez. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Alexander-Arnold. சப்பாத்தியா பண்ற And the whistle goes for half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Barcelona absolutely dominated that ஆப்போனன்ட்டை கதற விட்டு தருணம் இது game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm. ஒலிசே கிட்ட இருந்து இன்னொரு பிளிப்ஸ் மட்டும் அடிக்கணும்னு பாக்குறேன் Barcelona 3-0 up at the break, precisely as they would have dreamt it. And if you have just joined us, well, we've just begun the second தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு period கோல் here. அடிச்சா அவன் குட் பண்ணிட்டு போயிடுவான் கண்டிப்பா Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Del Piero. Gets a good foot in there. And it's Gattuso. Del Piero is always playing with one eye on the spectacular. Well, it's still early in the second half, but this does look like a job already done. And this is Romario. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He can run onto that. And he shoots! ஒன் டச் பாஸ் எடுத்து ஏன் டால்பியோட இப்படி பாரியா அதுதான் இல்ல ரன்னிங்னா பயங்கரமா யோகி என் டீம்ல ஜான் கிரைஃப் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சியா நாலா பக்கமா ஓடினே இருக்கான் ப்ரோ ஆடினே இருப்பேன் நான் ஆடினே இருப்பேன்றான் பாஸ் வேணுமா பாஸ் இருக்கு பினிஷிங் வேணுமா பினிஷிங் இருக்கு பிளே மேக் வேணுமா பிளே மேக் இருக்கு எல்லாமே பண்றான் ஜான் கிரைஃப் நான் பாத்துக்கிறேன் வாத்தியாருன்ற மாதிரி இருக்கான் டீம்ல
எல்லாமே பண்றான் மச்சி. Beckenbauer. அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர்ல டிஃபென்ஸ் வேணுமா டிஃபென்ஸும் பண்றேன். He's on it. Can he get away? அனைத்தும் உண்டு. Now who's going to be first to this? இந்த பரிதாபங்கள் ஒரு டேலாக் வருமே. எப்படின்னா நீங்க மட்டும் ஓடிட்டே இருக்கீங்க நாலா பக்கமும். நம்ம தான்ப்பா மொத்த கடைக்குமே சப்ளையர். Now it's Olise. Olise, he's picked his way through. Big chance. ஏமாத்தி விட்டாங்க பங்கு. Engages and forces him off the ball. Mbappe, now he's got space here. Floated through. And that's put paid to a promising move. Maldini calmly anticipates. Now it's Olise. Now it's Luis Suarez. Now it's Del Piero. Ambitious ball here. Totally dominant in the middle of the park and no way through zone. Some really good ball movement. Barcelona are almost home and dry now. Challenge just a bit on the firm side. Everyone subscribe நண்பர்கள். And he is going into that little black book. Next friendly match போட்டுக்கலாம் நண்பா. Nice looking ball. That's great defensive work. Doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. 1 minute added time. Just eases him off the ball. And there goes the final whistle. Bro, நீ ஆற்றல் தான வர்க் பண்ற. எனக்கு ஒரு டவுட் bro. Truly enjoyable to watch. 3 months packல unlimited data வருமா தர. Bro, நான் ஆற்றல் சிம்முக்கு வர்க் பண்ணல bro. ஆற்றல் மெட்ரோ கார்டு bro இது. ஜாயின் அடி வாதியாரே ஜாயின் அடி. வைஃபை கேக்குறீங்களா? சிம்முக்கு தான் 3 மாசத்துக்கு 889 2GB பேக்ல தான் bro அன்லிமிட்டெட். ஜாயின் அடி வாத்தியாரே ஜாயின் அடி. யோகி CR7 அப்படியே மூச்சா போயிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கு ஒலிசி கிடைக்கல ப்ரோ. எனக்கு ஒன்றாம் ப்ரோ கிடைக்கல. மேட்ச் யோகி மேட்ச் எண்டட் as unfinished மேட்சா?
போடுறேன் வாத்தியாரே. What happened? Come on மக்களே, 30 லைக் போலாம் பாருங்க மக்களே. எல்லாம் லைக் ஒன்னு போட்டு பாருங்க. என்ன 8 லைக் போட்டா 30 லைக். Let's go. ஆமா. லைக் போடுங்க. ஓ நெட் போயிச்சா? ஓகே ஓகே. நான் COC TH14 ஃபுல் மேக்ஸ் தல. வேற யாராவது ஜாயின் பண்றத ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. TH14 ஃபுல் மேக்ஸ். இன்னும் கிங் குயின் மட்டும் தான் போடணும். E13 மேக்ஸ்யா. மஜா ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். 15 போடலாம் தான் பாக்குறேன். சரி ஆனா இது வார்ல போடும் போது என்ன ஆகுது, 15 போட்டதுனால எனக்கு எங்க வாரே கொஞ்சம் டைட்டா வந்துடுது. அதனால 14 கிங்கு கிரீன் ஃபுல்லாமே எல்லாம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்ல போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 14ஓட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் அதிகமா விளாடுறதும் இல்லை இப்போ. இப்போ நைட்டு எங்க ப்ரோ வேலைக்கு போயிட்டு வரேன், இங்க லைவ்ல வந்துடுறேன். நைட்டு ஒரு 1 hour BGMI ஆடுறேன். வாரில் என்ன ஆட் பண்ணாங்கன்னா வார் மட்டும் போயிட்டு அடிச்சுட்டு வருவோம். அவ்வளோதான், எதுவுமே விளாட்றது இல்லை. ரெகுலரா விளாட்னா டப்பு டப்புன்னு மேட்ச் பண்ணலாம். 4G கட்டு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ட்ரை பண்றேன்னு வர. ஓகே 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 ஓகே. 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிளே பண்றேன்யா ப்ரோ. நானா அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே விளாண்டுக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா நான் 5th or 6th இருந்து விளாட ஆரம்பிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடி வந்து TH11 ஃபுல் மேட்ச்ல வந்து ஐடி அப்போ வந்து சைன் பண்ணல, கெஸ்ட் அக்கவுண்ட் மாதிரி வச்சு ப்ளே பண்ணிருந்தேன். அப்ப எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறமா திருப்பி இன்னொரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி திருப்பி புஷ் பண்ணி திருப்பி அந்த ஐடி ஜிமெயில் கரெக்டா யூஸ் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தேன். Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. ரொம்ப வருஷமா விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் இப்ப ரெகுலரா விளையாடிட்டே இருந்ததுனால எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு 16 or 17 இருந்திருப்பேன். TH16 or 17 போயிருப்பேன் எல்லாத்துக்கும். So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, and dealing with it. Friendly. அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, சேம் ரூம் தான். Our very first corner. Olise! That's a hard piece of try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. ஆமா bro, அப்ப லாகின் சைனிங் எப்படி பண்றதே தெரியாம நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒரு அக்கவுண்ட் லாஸ்ட் ஆனவனே தான் அடுத்து எப்படி லாகின் பண்ணா எல்லாமே தெரிஞ்சது எனக்கு. பட் ஆனா ஃப்ரீ ஃபயர்ல மிஸ் ஆனது பெஸ்ல மிஸ் ஆக கூடாதுன்னு இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிட்டேன். And here's Suarez. Rijkaard. Now Gattuso. Now it's Del Piero. And Del Piero! Oh my god! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Membership இல்லாதவங்க ப்ளே பண்ணட்டும் பிசி. யார் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஓபன் ரூம் தான் தல வசிம் ப்ரோ. சண்டே லைவ் மட்டும் தான் மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்கும். படிச்ச ஜாயின் ஆக அப்படியா? குவார்டியோலா. சரி இரு, நான் வேணா நீ உன்னை டைரக்டா வேணா இன்வைட் பண்ணி கூட ஆடுறேன் நானு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ தானே ஜாயின் பண்ண. ரிக்வெஸ்ட் தானே வெளில போன கூட நான் பார்த்தேன்.
Ah, Oh, it's hit the bro, post. crossbar. Kaká puts a cross in. Oh, see, I see. Rijkaard. Oh, they could break here. Now it's Luis Suarez. Distributed tidily. Olise, he has found the way through. உஷாராயிட்டான் இதான் பண்ண போறேன்னு. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neither side yet able to force a breakthrough here. And this is Ronaldo. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Rijkaard calmly anticipates. யாரோடு இங்கு எனக்கு என்ன And he's பேச்சு intervened well there. நீதானே அன்பு Rijkaard is the நான் team's வாழும் great மூச்சு visionary. வாயோடு நின்று மாறாதே Out towards the flank. ராசாத்தி He's found ஒண்ணு a way through. ஆனா And this ஓ is நான் ஆடுறது Ronaldo. ஃப்ரெண்ட்லில Up it டிவிஷன் goes. மேட்ச் நினைச்சு பேசிட்டு Modern இருக்கேன் ப்ரோ நான் football for எல்லாரும் you and all that pressing. ரியலி சாரியா போங்க Great தம்பி வாலி பாய்ஸ் shoots. Oh, டிவிஷன் fine மேட்ச் stop நினைச்சு from the ஆடுறான் keeper. சொல்றான் Really anticipated that well, didn't he? லாஸ்டா ஆடுறேன் எல்லாரும் ஆடட்டும் நீ பிஜிஎம்ஐ அக்கௌண்ட் அண்ட் சிஓசி அக்கௌண்ட் போச்சு கெஸ்ட் தான் God. Thuram clears it away. என்ன பெப் கார்டியாலோ இது எப்படி ஆடுறான் Kaká. Chance! Del Piero. Now it's Luis Suarez. Pele. It's Pele! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the type to turn down a challenge, is he? யாரோடு இங்கு எனக்கு என்ன பேச்சு நீதானே அன்பு நான் வாழும் மூச்சு வாயோ நின்று வாராய் கண்ணி ராசாத்தி ஒண்ணு காணாத நெஞ்சி And the pass is காத்தாடி intercepted. போலாடுது And it's Del Piero. The எழுநீர் referee's மாச்சு awarded a free kick. And no surprise, that's a booking. Costa Curta. Del Piero. 2 added minutes has been indicated. And that's been intercepted That was well played, well stopped. for Olise. Tries a shot! ப்ரோ ப்ரோ ஒய்யால என்ன கோல் ப்ரோ இது Barcelona are in front. ப்ரோ ரியலி என்ன கோல் ப்ரோ இது ஒலிசி கிட்ட இருந்து யப்பா Give me this every யப்பா week. The technical ability was superb. ஒய்யால And you can see he made வேற every bit of மாதிரி this. ஒலிசி பியூர் ரிவ்யூ நண்பர்களே இந்த லைவ் வாங்க இளையராஜா கோல் யால ப்ரோ And that'll be the Olise final literally action of the cooking first in half. cooking bro literally cooking So a steady, solid and more than satisfactory என்ன ப்ரோ first half. இப்படி அடிக்கிறான் They've got the யப்பா lead, and that gives them something to சும்மா build அடிச்சேன் on ப்ரோ நானு after the break. சும்மா ட்ரை பண்ணேன் I think இங்க இருந்து on the whole, the போமா team linked up ட்ரை very well பண்ணுவான் and has அப்படின்னு been விட்டா organised. கொய்யால Hence யப்பா their position. They can afford to be a little braver with the வேற ball. I மாதிரி think வேற மாதிரி something they'll be விஜய் told வாய் many ப்ரோ times, வெல்கம் I'm sure, வெல்கம் during the வெல்கம் interval. டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. Substitutions taking place. Whistle goes, and we start the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. Pele conjures time and space where few can. ஐயோ பா சரியான ப்ளே மேக் ப்ரோ Big chance! சரியான ப்ளே மேக் It's in! உங்களுக்கு அமையுது எங்களுக்கு அமையல Worked themselves an equaliser. சம Well, you ப்ளே have மேக் to எப்படா credit கட் the பண்ணிட்டு உள்ள desire வந்தான் there. These boys knew they were in a battle and they did exactly கோல் what was அடிச்சவன் யாரு needed to get back into it. It's காக்கா going to make the boss just a little happy now. செம்மையா கட் பண்ணி உள்ள வந்தான் ப்ரோ A mere formality, nigh on a certainty, he is truly in the zone.
Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Looking to play him in. Kaka is sporting a guilty look after that. Ah, he made it look a bit predictable. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Odo. Pele. Al Nassr appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Whatever he had in mind, that was not it. Kaka. Costa Curta. Raul. Opts to play it back. Rijkaard! எனக்கு ஒலிசி கிடைக்கல ப்ரோ, ஹை கோர்ட்ல கேஸ் Yeah, he போட்டிருக்கேன். was well placed to deal with that. ப்ரோ எனக்கே கிடைக்கலையா? Corner number எனக்கும் 2 சேர்த்து then. போடியா, 2 கேஸா முடிக்கிட்டோம். நான் இப்பதான் 2700 காயின் நெய்மார் பேக் சுத்தினேன். அதுக்கு கருணை காட்டியாவது இந்த ஒலிசி கொடுத்துருக்கலாம். உரம்போக்கு பசங்க தரவே இல்லை ப்ரோ. நல்லாவே இருக்க மாட்டானுங்க, நாசமா போயிடுவாங்க. Substitution in progress. ஐயோ, வான் போல்டன் எகிருவானே பயங்கரமா. And it's been taken short. And he's gone backward here. Can he finish? Corner number 3 coming up. ஒலிசி பேல் பிளிட்ஸ் மாதிரி இருக்கு. For me also bro. சேர்த்துக்கோ, நேமையும் சேர்த்துக்கோ. ஸ்னாட் எம்எஸ் அவர் பேரு சேர்த்துக்கோ. வக்கீல் எம்கே இருக்கீங்களா? And that should get the job done. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a win. And it's Del Piero. Oh, the ball's run loose here. Costa Curta gets rid without sophistication. ஏரியல் ஃபுட் இருக்கிறதுனால செமையா எகிர்றான். Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Odo could try cutting inside here. Last-ditch defending, but that'll do. All the big boys are set நல்லா for இருக்க this. மாட்டாடா It's கொனாமி, like land of the நாசமா giants in போயிடுவேன். there. Pele plays it short. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes added time. Board shows there will be 3 extra ஐயோ, minutes. opened up. And this is Pele. Oh, that's a fine interception. Well And played ya, that well is played ya. that. Well, nothing to separate the sides in the end. எனக்கு There ஜட்ஜ் was ஆர்டர் desire, drive or வந்துச்சு. determination. No complaints. Olise claiming the man of the match award, and there is very little கிருஷ்ணா, room for argument. உனக்கு இப்பதான் நெய்மாரும் ராகுலும் கொடுத்தானுங்க. இதுக்கப்புறமா உனக்கு என்ன தரணும்னு எதிர்பார்க்கறேன்னு தெரியல. நீ ரொம்ப ஆசைப்படுற கொனாமிட்ட இருந்து. எனக்கு 2600 காயின் குத்தி ஒண்ணுமே தரல எனக்கு. சரி, my ever having 2 ஒடிசி பிசி. என்னையா சொல்ற, 2 ஒடிசியா? மேல்டி நீ பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ, அப்படியே பாத்துக்கோ ப்ரோ.
இதுதான் மால்டினி ப்ராக்ரஷன். எனக்கு 100 காயின்ஸ்ல தரல. நோட்டு வாங்க உனக்கு 100 காயின்ஸ்ல. வசீம் ப்ரோ வந்திருக்கா போல. ப்ரோ எப்பதான் ப்ரோ ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்? அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் ப்ரோ என் வாழ்க்கையிலேயே தூங்குறேனே. முடியல ப்ரோ. ஒரு ப்ரோ வேலைக்கு நான் சேர்ந்து 2 மாசம் ஆக போகுது ப்ரோ. இப்பதான் நான் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஆனிஸ் ஜிஜி வாட்டல. வணக்கம் 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 ப்ரோ. வெல்கம் 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 டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. வசீம் ப்ரோ இன் ஸ்குவாட். தி ஓஜி டீம். இல்லையா தளபதி. டூன் 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 டூன். ப்ரோ அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு ஒலிசி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு உருட்டுனானுங்க ப்ரோ. அப்ப பிளேயர் டிரான்ஸ்ஃபர்னா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. MK This really நான் அடிச்ச ஒரு இந்த லைவ்ல ஒரு 5-6 பிளிட்ஸ் அடிச்சிருப்பேன். அது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட்டா ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டர் பண்ணனா சூப்பரா இருக்கும். பட் ஆனா அதுதான் கஷ்டமே. எந்தெந்த டைம்ல எப்ப பிளிட்ஸ் அடிச்சனே தெரியாது. இந்த லைவ் அதான் ஒரு காண்டு. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. And the ball's come loose here. And here's Olise. Nice control. Oh, now here's an interesting matchup. Might be danger here. It's Luis Suarez! And he was there to get a vital Same code touch. same code. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to defensive maestros, and here is a prime example. So how highly do you rate this fella, Alessandro Nesta? Well, he's without doubt one of the very best they've produced. He's been mature well beyond his years since those younger days, blending power, speed, technique, and really good intelligence and ability to read the game. It's no surprise. Whistle's gone, and the referee I feel like this game is gone. penalty. I feel like the game is gone. So a big Anis எல்லாமே மாறிடுச்சு bro. முன்னாடி இருந்த eFootball எனக்கு எப்ப அந்த கேம் பிடிச்சிருந்தது 2025 24 தான். அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல கேமிங் இது. ஒரு பக் இருக்காது கேம்ல, ஒரு கிளிட்ச் இருக்காது. பிளேயர் மேட்டர் இல்ல, கேம் பிளே தான் மேட்டர்ன்ற தருணம் அது. டோட்டலா மாத்திட்டான். ஒரு ஃப்ரீ கார்டை குடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அதை அப்படியே சைலண்டா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறான். ஏதாவது ஒரு 2 கார்டு மட்டும் தான் ஃப்ரீ கார்டு இப்போதையும் சூப்பரா இருக்கு. என்ன ப்ரோ இது? ஏதோ திருமணா டமால் நட்டிக்கிறான் டெம்பிள். Oh, we also grown. You want to see a lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. That has certainly made things interesting. He's had a shot. இதனா கோல் போயிருந்தனா அவ்வளவுதான். He looks pretty annoyed with himself there. கோல்னு ஒரு நிமிஷத்துல ஷாக் ஆயிட்டேன் bro. டமால் டெம்பிள் மெசேஜ் பண்ண முடியாது வந்து. Maldini is very much of the non-shell pass school of defending. And it's Lam. And this is Dembele.
Great pressure, plenty of it. Long reach tackle illamala tackle super. Hey, enna idu? Goal, Milan! Hey, eppura? They've done it. It was Easy sonna coming. yaavin They to have Olise. their reward. Bro, There pile was enna no hacker getting mari to that. addiran. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Milan get themselves into the lead. And things are much healthier in their... Has a shot! Nada, Oh, ball it's vaanga loose. mudala pile kitta Nicely irundhu. aimed pass. Pele really has the confidence and skill to be able to hold the ball up Ah, like that foul until illaya? support arrives a little sooner, and just maybe there. And the shot! They've Boggu scored! oru vaana Vijay bro. Again, Everyone had in dinner. a trice, and they Eppudana bro are adu? soaring! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for Yeah, Yaya regular Toure vachana DT managerial podra heartbeat, pola. at least for one. And there is the half-time whistle. MK enna paariya? Vikram what? Please make sure to watch the YouTube screen update for an பண்ணிட்டேன் யோகி information மாமி. bulletin from the regional police department. Me too Vijay bro. I am back BC. அப்ப front யாரு? YouTube bug bro. Here we go again then. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Adango Del Piero! bro. நான் ட்ரை பண்ணது ஸ்டன்னிங் ஷாட். The second half is off to a flyer. VC no comedy. Sweeping move executed with deadly efficiency. bro நான் என்ன பண்ணனே தெரியல அந்த இடத்துல. நான் அதான் அந்த பாஸே போடல, எனக்கே தெரியாம அந்த பாஸ் விழுந்துச்சு. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Now it's Dembele. Knocks it into space. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, that's well spotted. Barcelona finding their passes. Maldini right back Maldini makes the interception. Pele. Vieira. Pele can see things others simply cannot. Shit. Dembele powering forward here. They may end up with some regret with this tactic, but... Oh, what a climb! Great build-up. It all deserves அதான் மேட்ச் போலியே. Beautifully worked to take the defence out of the Wasim picture, bro in but its there'll prime. be no rush to see the replay on this. Olise, shot and the shot! It's in! Again, we are level! What Suarez பாஸ்னா I உருட்றான். can watch this every week, ஆச்சரியமா Peter. இருக்கு. Talk about strength of character, wonderful. Suarez can pass There was like to this. be only one outcome. Well, he always had the measure of the Ayyo. keeper there. Such confidence and composure. Judge, surely! அட போ bro. Oh, it's in! And Easy YouTube bakiya. Olise position very good.
Oh, beautifully dispatched. The slide leads to one goal. Dembele na bro எப்படி ஆடுறான்? He didn't even look at the goalkeeper. Milan take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. He's tried one. Bro! Bro! Wonderful. Bro, என்ன bro இது? புரியல. An absolute. Bro, என்ன bro இப்படி ஆடுறான் ஒலிசி? Bro, சத்தியமா தரே எனக்கு கொனாவினை ஏமாத்திட்டடா நீ சலா கொடுத்து. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Bro, என்ன bro இது? All square again. Bro, கொனாவினை ஏமாத்திட்டான் bro, கொடுக்காம கார்டு கொடுக்காம ஏமாத்திட்டான் bro. பேர்பட்ட நல்ல கார்டு எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் வேற bro. What a game, a contest of ferocity and marvelous talent teamல போடலாம். Olise claiming the man of the match. வெறும் பாதியா எனக்கு நான் கூட ஒலிசே கிடைக்காததுக்கு வருத்தவே பல்ல bro. இப்பதான் bro வருத்தப்படுறேன் நானே. என்ன கோல் bro இது? There were plenty of encouraging spells that have been made of. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. பயங்கரமான கோல் bro. Unexpected. Fake shot போட்டு change direction அங்க இருந்து ஒரு கோல். இத்தனையா மிஸ்டர் க்ளீன் ஷீட் செக் bro அவன் பீட்டர் செக் அதான் எனக்கு இப்ப இந்த கோல் நீ ரொம்ப இதுவாச்சாங்க பாறப்பா. என்ன கோல்ரா? BGMI. நான் bro வசீம் bro லாஸ்டா அந்த Blitz என்ன கதை? என்ன எப்படி? கிருஷ்ணா bro வந்திருக்கா போல. கிருஷ்ணா வந்தாச்சு. யோ வேற ரூம் வை. ஏன் தல என்னாச்சு? ஒலிசி. பீட்டர் Blitz விடுவான் நான் எதிர்பார்க்கல. நானே எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. பக்கா இருக்குது எனக்கு. என்ன பக்கு ப்ரோ? விசி யூடியூப் பக்கா சப்ஸ்கிரைபர் ஒன்லி மோடு வருது. அப்படியா? நீமா டிடி போட்டேன். கட் பிஹைண்ட் டர்ன் யோகியா லாஸ்ட் கோல். ஓஹோ டிடி போட்டது கட் பிஹைண்ட் டர்ன். கட் பிஹைண்ட் அதான் சொல்றா போல பாரு. டிடி போட்டா போலயா கட் பிஹைண்ட் டர்ன் வந்துச்சா லாஸ்ட் கோல். ஊமேடி பக்கு ப்ரோ. என்ன யான் ஃபுல் போட் வச்சாடுற கிருஷ்ணா? என்ன உனக்கு இந்த டீமே போதுன்றா போலயா? முஸ்தபா இன் மாறுவேஷம். ஓ முஸ்தபா தானே அது? சரி விட நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் நியூ ரூம் கிரியேட் பண்றேன். டெம்பலே மஜா யோகி வேற மாதிரி. மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் மிஷனரி பாஸ் தானே ப்ரோ அவனுக்கு? நானே அந்த பேக் போயிருக்கலாம் போல. பட் ஆனா கூட எனக்கு அதான் எட்மில்சன்காக தான வெயிட் பண்ணேன். எட்மில்சன் கொடுத்துட்டான். Here's Jim Beglin. Cheers Peter, it's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway. Carvajal is very much the model of the modern-day fullback. Oh, that's neat. Ricky Puig making good progress on the right-hand side. Costa Curta did well to emerge with the ball. He has found a way through. Del Piero.
ஐயாவே Good chance ஐயாவே here. இவள பாருங்க. Oh, that was wicked. A truly என்ன wicked ஜிகே effort. ப்ரோ? Yeah, certainly could have been something so ப்ரோ much பிகில் more. பேக் எப்போ வரும்? சூன். என்னது ப்ரோ? என்ன ஜிகே ப்ரோனா புரியல. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. Krishna bought the team for friendly matches machi. Right பா. ப்ரோ விஷால் ப்ரோ உனக்கு ஒலிசி கிடைச்சானா? பயங்கரம் காட்டுறான் ஒலிசி. Just a bit on the firm side. That's a foul. No two ways about ஹெட்லைன் it. வச்சிருக்க. And no surprise, that's a booking. And looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. ப்ரோ அது வந்து ஒலிசி. நீ என்ன பண்ற? நீ லைவ் ஃபுல்லா போய் பாரு. நான் அடிச்ச கோல்லாம் ஒலிசி கொய்யால வேற மாதிரி காட்டுறான். ஒரு வீடியோவே எடுத்து போடலாம் போல ஒலிசிக்கு. என்னோட ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி மட்டும் நல்லா இருந்துன்னு வச்சுக்கேன். அவன் அடிச்ச எல்லா கோலும் நறுக்குன்னு எடுத்து வீடியோவா போட்டு விட்டுருவான். நான் வேற மாதிரி பண்றான். செமையா ஆடுறான் ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோல் வேணும். பால் கண்ட்ரோல்ல ஃபினிஷிங் கோல். சலா விட பயங்கரமா ஆடுறான். Olise absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Olise. And this is Luis Suarez. Olise gets into some space. He is just caressing the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Olise! Shit. Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Carvajal is always looking to play quality balls. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. It's a good run down the right. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Not the most accurate pass. Guardiola. They've got to make this nice and quick. Thuram does well to stand firm and defend. புரியல தலைவன் என்னதான் ட்ரை பண்றா போல. Takes the shot. Bro! Fantastic. Bro! I think Olise is glitch card. Bro, I think Olise is glitch card, bro. Bro, Olise glitch card, bro. Sweeping move Bro. executed with சத்தியமா Olise ஒரு glitch card, bro. On the counter-attack like Bro, யார் that, இவன்? punch, and they're dazed. Bro, அடிக்கிற ஒரு கோலும் பேங்கரா விடுறானே, bro. Penetrated for the first time. Well, I think the manager யாரு சாமி இவன்? And the referee brings the first half to a close. No blitz screamer. Steady, solid, and Yo. satisfactory first My half. goal, bro. Lead, and that gives them something Oh to my build on god. after the Yo break. MK இந்த கோலை மட்டும் அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணி எடுத்து வையா. Well, it's obvious, Peter, எடிட் that this அப்படியே team அத is set up to ஸ்டார்டிங் நான் play on the கவுண்டர்ல இருந்து இந்த கோல் அடிக்கிற மாதிரி break. கோல் Opponents அடிச்சு இது pretty பண்ற much மாதிரி played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half அந்த time. ஒரு 1 மினிட் கவர் ஆற மாதிரி மட்டும் எடுத்து வைங்க. ஒரு ஷாட்ஸ் ஒன்னு Barcelona head for the போட்டுருவோம். dressing room in possession of a 1-0 lead. So we're just settling back into this second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. தலைவன் என்ன ட்ரை பண்றாருனே Just புரியல about எனக்கு. enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ப்ரோ பிளே பாஸ் கம்மி பண்ணிட்டியா நான் MK? And this is Del Piero. Del Piero is flagged offside. பிளே பாஸஸ் நான் கம்மி பண்ணிட்டியோ?
Aimed beyond the defense. Pass ஏன் போடவே மாட்டறான் பிளே ஒரு பாஸ் ஏதோ செத்து போன மாதிரி போடுறான். Ricky push. Good purposeful running this. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Back into the middle. And this is Luis Suarez. Has another go! Olise is offering a wry smile there. But ana passes na edho nachu pona mari podran adhan therilla. Pele goes short. Milan are looking to go forward now. Mbappe. That's very neat. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Well, that is a good challenge. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, what bro, practicing with me, So Jim, what are you thinking? Well, while the temptation Yogi on training adellame one mari aadறாரு. Ill-advised of them to try settle for what they've got. There's the shot. Oh, he's really drilled. Nightbot pass நல்லா இருக்கும். Looking to play him in. They may end up with some regret with this tactic. Alavan porthadu podanga yala porra idan link up play on potta pula nenikiren. Now it's Luis Suarez. Mbappe. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Ruben Dias. I think we're just about done here. And he's lost his man here. Maldini. அவரா பண்ண போறாருன்னு தெரியுது bro clean-ஆ. ஒன்றே predict பண்ணாருன்ற மாதிரி இருக்கு. Big shot. It's Luis Suarez. இத நான் வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். தப்பு பண்ணிட்டேன். And that is that. Relief. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. 3 division match play பண்ண அதுல 1 win and 2 draw. Last match yours by Konami அது போதும் CF பாக்ஸ் குள்ள இருந்து போஸ்ட்க்கு வெளிய அடிக்குறான். வேற மாதிரி பவர் நிறைய குடுக்குற ஸ்டன்னிங்ல. நியூ ரூம் கிரியேட் பண்றேன் ஒரு சில பக் இருக்குன்றீங்க. வா 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 எல்லாம் தான் தான் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடு அதுவும் இந்த மேட்சுக்கு அடுத்த மேட்ச் ஆடிக்கலாம் யோகி. இப்ப யாரு வந்திருக்கா? கெஸ் மீ யாரு இது? நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடிக்கலாமா யோகி? எம்கே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்ல தானே இருக்காரு. நீயே கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்வைட் பண்ணு. கரெக்டா ஒரு மேட்ச் தான் வரும். இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் வரும் சார்ஜ். யோ அப்ப நானு அவ்வளவுதான் பாய் பாய் தான். நியூ ரூம் கிரியேட் பண்ண சொன்னா உனக்காக கிரியேட் பண்ணேன். வேற யாராவது ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ற? நீ தான் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். யோகி ஃபர்ஸ்ட் யோகி தான் ஜாயின் பண்ணது. நெட்வொர்க் இஷ்யூனால மேட்ச் உள்ள போயிட்டு வெளில வந்துச்சு. கிருஷ்ணா ப்ரோ ஜிஜி ஜிஜி தலைவா சூப்பரா ப்ளே பண்ணீங்க. ஓட் காட்ஸ் வச்சு பயங்கரம் காட்டுறீங்க. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. Whoever comes tell them to comment.
I'm Peter Drury and joining me here. அதனால நம்ம ஆளுங்க சொன்னா செய்ய மாட்டாங்க bro. Thanks Peter. Hello everybody. ஒரு சில பேர் சைலண்ட் வியூவரா இருக்காங்க. அவனா கமெண்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா கரெக்ட்டா எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கறாங்க. இந்த வருண் யாரோ ஒருத்தர் வந்தா போல. அவர் சொல்றாரு bro உன் சேனல்ல நான் 4 மாசமா பாத்துட்டு இருக்கேன் bro. ஆனா என்ன ஒண்ணு கமெண்ட் தான் bro பண்ண மாட்டேன். ஆனா எல்லா லைவ்க்கு நான் வருவேன் ப்ரோன்றாரு. என்னடா இது? என்னடா இது? நீலா என் கூட ப்ளே பண்ணுவியா? என்ன செம்மடி வாங்க. நேத்தோ முந்தானேத்தோ தான் உன் கூட நான் லைவ்ல விளையாடுனேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. நேத்தா முந்தானேத்தா நான் லாஸ்டா விளையாடுனது. Yeah, when you're hit on the counter attack like that. கரெக்ட்டா சொன்னேன். கதை கொடுக்காம உண்மையா மட்டும் பேசணும். And they're dazed. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. He's gone for goal! Oh, the ball's run loose here. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Luis Suarez! He has done it! And the lead lost. I am talking about the one who joined for roommates. அவங்கள தான் bro சொல்றேன். அவங்கள தான் சொல்றேன். வந்தவங்க வர பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. அதே தெரியாதவங்க கூட நிறைய பேர் கூட இந்த மாதிரி தான் ஆடி இருக்கேன். ரேண்டம் ரூம்ல வருவாங்க ஆனா பேர் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆனது யாருன்னு கேட்பா அதையும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதுலயும் ஒரு ரகம் இருக்காங்க. அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஆனது நான் தான் ப்ரோன்னுவாங்க. தோத்துட்டாங்கன்னா எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. முடிச்சிட்டு குரூப்ல மெசேஜ் போடுங்க. கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி. Looking to play him in. He is through here. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Comment கேட்டியா இல்லையா? One of the worst crosses in the world. And it's Azar. என்ன bro நேட்வேட போய் இப்படி கமெண்ட் பண்றானுங்க. A real chance. என்னடா இதுக்குனா கால ஊர்றான். வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க நண்பா. முஸ்தபா ஆமா முஸ்தபா கூட நேத்தோ முந்தானத்தோ தோத்தான். முஸ்தபா இருக்கியான்ற எதுவுமே மெசேஜே போட மாட்டான். ஆனா அதுவே ஜெயிச்சிருந்தானே என்ன பிசி ஆட்டம் எப்படி அப்படின்னு வந்துரும். And the keeper has reacted superbly there. Lewandowski really must be thinking what he has to do to score. அது நான் தான். நீ இல்லையா? Barcelona have their second corner now. Oh shit. Plays it short. Opts to play it back. Gets the shot away. அன்னைக்கு ஏதோ வந்தான் bro. That is really good tenacity. அன்னைக்கு அந்த பிளிட்ஸ் கலர் ஒருத்தர் எடுத்தான் பாத்தியா? நான் சொல்றேன் மச்சி நான் வந்து நீ அந்த பிளிட்ஸ் கலர் எப்படி இருக்கான்னு பாக்குறது தான் மச்சி அந்த கோலை விட்டேன். ஆமா பிசி நீ தோத்துட்டு இது மாதிரி தான் சொல்லுவ நீனு. விடு அந்த பிளிட்ஸ் கலர் எப்படி எப்படி எனக்கு சூப்பரா இருக்கு அப்படி எப்படின்னு நான் தெளிவா சொன்னேன். உனக்கு இப்ப நல்லா தான் இருக்கும். உன்னை டைட் மார்க் போடுவானுங்க டிவிஷன்ல அப்ப தெரியும் அந்த இதை பத்தி அப்படின்னு கரெக்டா சொன்னேன். அத்தனை வந்து நம்ம கிட்டே புலம்புறது. சொன்னது கரெக்டு தான். சொன்னது கரெக்டு தான். ரொம்ப ஹெவியா இருக்கான். He did so well there attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona நிறைய கதை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on or even better can they get another? Can he latch on to this? He's picked his way through. Lovely pass, but can he get there? That is lovely. Shot could be. He's gone for goal. It's run loose. Who's going to get there? He's done very well to get to that. Olise is offering a wry smile there.
And this could ஜெனரல் be ரீச் the ஃப்ரெண்ட்லியா? final action ஆமா of the ஆமா first ஆமா தல. half. இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் இருக்கும். சார்ஜ் வர இல்ல. யோகி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கரெக்டா கிரியேட் பண்றே. லேட் பண்ணாத. ஓகேவா? மேட்ச் முடியதுக்கு முன்னாடியே ரெடியா இரு. மட்டமான கிராசஸ் in the world. Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. சார்ஜ் இப்ப 27 வந்துச்சு. கரெக்டா ஒரு மேட்ச் தான் But வரும். it should be very different. So there was the first half. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on வாரஸ் its head. Which way சாமியா it's அந்த going to go from மொமெண்டம் here? ட்ரிபிளிங் மூலமா It's அப்படியே anyone's திரும்புறதுனா guess. ஸ்மூத்தா இருக்கு. Barcelona are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And we are back underway. Suarez receives it in a good position here. Shapes to shoot! ரொம்ப வெளியே bro. Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Well, that was certainly யோ bold, ஆப்போ Peter. யாருன்னு He's never தெரியுமா? short on யாரு confidence. bro? தெரியல, இந்த பேரே நான் தெரியும் பார்த்து கிடையாது. உனக்கு தெரியுமா? Goes for a shot. It's hit the upright. Gattuso gets good distance on it. It's a threat. Decent chance. Nedved conjures time and space where few can. Huh? Foden. Nice interception, well timed. ஆப்போ எம்கே மச்சியா? எம்கேவா? என்னையா சொல்ற? Now it's Luis Suarez. Oh, played right into his path. Foden. And Koundé. Neatly clipped into space. Oh, he had to make that, and he did make it. And that was very necessary. Subimendi. தலைவா, நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி அதிகமா நான் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட அதிகமா இந்த மாதிரி எப்பயாவது பிளேயர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது தான் நான் ஃப்ரெண்ட்லி போடுறேன். அதுவும் நான் 1 hour or half an hour மட்டும் தான் ப்ளே பண்றேன். மெம்பர்ஷிப் போடுறேன் கூட மட்டும் தான் நான் மந்த்லி 4 மெம்பர்ஷிப் லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க என்ன சொல்லக்கூட முடியாது. நீங்க ரெகுலரா ப்ளே பண்ணனா மெம்பர்ஷிப் போடுங்க. என்ன வேணும் உனக்கு? இப்பதான் இங்க இருந்து போனேன். Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a நீங்க player of his talent வாரத்துல wasn't 4 picked லீவ் up இருக்கணும்பா. sooner, and he ஃப்ரெண்ட்லி picked them நீங்க off தாராளமா instead. ப்ளே பண்ணலாம் அதுல. மெம்பர்ஷிப் போறதா So போடுங்க. the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Oh, that's Luis Suarez! Yeah, bro, phenomenal miss. He should have put that one away. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Amma, MK second AD is. Oh, right to Great defending, strong and determined. And it's Del Piero. Now it's Luis Suarez. And here's Olise. Van der Ven kept bro, Suarez phenomenal miss பண்றான் MK. சரியில்லப்பா அதனா. Driving forward. உடனே நான் எனக்கு அடி தெரியாம மாஸ்டர்னு ஒரு கதை கொடுத்தானா அவன டென்ஷன் ஆயிடுவேன் நானு. Casillas sends that a long way. He's not played the ball, that's a foul. யாராச்சும் பூஸ்டர் ஃபார் ஒலிசி சொல்லுங்க. பால் கேரிங் போட்டுக்கோ மாமே. பால் கேரிங் நல்லா தான் இருக்கும். இது MK என்ன பூஸ்டர்? MK ரேண்டம் பூஸ்டரா என்ன பூஸ்டர் போட்டுருக்கியா? பால் கேரிங் தான் சொல்லல, பால் கேரிங் தான். Gattuso, Nedved, and no, he's seen through all of that. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Very much, bye. Okay. And he has shown him a random card. நான் ரேண்டம்ல உனக்கு பால் கேரிங் கொடுத்துருக்கானே மச்சா தான்.
There will be 3 minutes added time. Now, can they get him away? Oh, it's Luis Suarez! நாயா அப்படி சேவ் எடுக்கறான். And kept out by the most elastic of saves. ஸ்டாட்ஸ் என்னையா இப்படி இருக்கு? அதானே நான் சொல்றேன் யோகி. பயங்கரமா இருக்கு. Number 2 then. என்னை ஏமாத்திட்டான் யோகி இந்த கொனாமி. They've played it short. And he's made sure that's not getting through. நீ வெறுப்பாது. And the referee brings it to a close. இன்னைக்கு They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. பிரியாணி தின்னு man of the match. கூட சேர்த்து ஒரு grill போடு. GG GG MK GG. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. Well, what we've seen is a team that refuses to accept the game might have just got away from them. They stayed true to their style and turned this right invite போட்டேன் மாமே. வந்தா Oh. Nice game MK. MK மட்டும் இந்த ஐடியில ஆடி நான் மட்டும் என் மெயின் ஐடியில ஆடி இருந்தேன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த ஸ்கோர் அப்படியே உல்டாவா இருக்கும். MK 3 நான் 1ல இருந்திருப்பேன். ப்ரோ இவருக்கு மட்டும் இது பாருங்க இப்பதான் பேக் பை பண்ணா போல இது ஆனாலும் இவருக்கு ஒலிசி கொடுத்துட்டான். எனக்கு இப்பதான் 2700 காயின் என்கிட்ட உருவனானுங்க தரவே மாட்டானு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வித் ஒலிசி கிரில் சாப்பிடுற அளவுக்கு காசு இல்ல பிசி நீ வேணா சென்ட் பண்ண மச்சி. போட்டலாம்பா. ஐயோ யோகி வேற போட்டு வந்துடானும்பா ஒரு இது. அடிச்சிருக்கு அடி அந்த மாதிரி. ரைட்டுப்பா ரைட்டுப்பா அடுத்து மஜாப்பான்னு ஒன்று பண்ணுமே. ஓ நான் வரட்டா இதான் தல லாஸ்ட் மேட்ச். எம்கே உங்க கேம் பிளே சூப்பரா இருக்கு. அதான் கூட 4-5 BC 100 சூப்பர் சாட். ஓஹோ ரைட்ரா அதுவும் யார்கிட்ட நீ வர யோகி கிட்ட 5 கோல். ரைட்டுப்பா யோகி எவ்வளவு பெரிய ஆளு. யோகி கிட்ட 5 கோல். Confidence for you. Distance doesn't even bother him. Nicely weighted ball. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Blitz. Gattuso gets a foot in and wins the ball. Olise! Olise! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Damule challenge. Towards the back post. I will try my level best, MK. Right card, getting this one clear. They've got to be quick moving this forward. Can he get it through? And he's picked out the run. It's Luis Suarez! Oh, he's gifted it to the opposition. Played into the middle. It's a mighty effort. Bro, cross என்ன bro எப்படி போறான் ஒலிசி? Barcelona are in. யோகி ஒரு 5 கோல் வாங்கியா. ஒரு 200 ரூபாய் சூப்பர் சாட் பண்றா போலயா. MK சூப்பர் சாட் வாங்கியா. You've got to give him credit for pressing so quickly there. Goes for a shot. It's loose in for the pieces. No, he didn't quite meet it right.
Olise, Luis Suarez. Oh, he's defended very well against those tricky feet. They'll want to make the most of this turnover. He's found a way through. Thinks about the shot. Tries a shot. Bro! He scored. What is this, And bro? the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Oh, delicious. Such devilish curl. Luis Suarez! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Blitz. Looking to play him in. Olise providing an outlet on that flank. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Chouameni spots it and intercepts. Olise takes control of it and he's on the move. Olise! Olise! Barcelona! And they've got their lead back. இப்போ எனக்கு ஆப்போ 5 கோல் ஸ்கோர் பண்ண பார்த்துக்கலாம். நேத்தே தெரிஞ்ச 5 கோல் நீ வாங்கிருக்க வேண்டியது. 4ன்னு உன்னை விட்டேன் நான் பாவம். 5வது கோல் நானே கொஞ்சம் அடுப்பா விட்டேன். Perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Looking for the run. Just eases him off the ball. And the referee brings the first half to a close. யாரு நீ? Well, the scoreline at half time, a fair நேத்து நீ reflection எத்தனை of கோல்ல things தோத்த? overall. அத மட்டும் கரெக்ட்டா சொல்லு. There was certainly no லாஸ்ட் lack of கோல் effort or endeavour in ரொனால்டோ the first ஓபன்ல தான இருந்தது. சம்பந்தமே இல்லாம நான் ஏன் அந்த இடத்துல Certainly நிக்கணும் not on the சொல்லு. agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a ஜாவா higher இருக்கு. tempo, இல்லதான் வாதியாரே. higher up the pitch, நம்ம தான் வாதியாரே. entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. And we are already promptly back underway. Del Piero really 4-1 மச்சி. லாஸ்ட் கோல் போயிருக்கணுமா போயிருக்க கூடாதா? 5-1 ன்னு சொல்லு. இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா? உண்மையை மட்டும் சொல்லணும். உடே என்ன ஃப்ரெண்ட்லி தானே இப்போ பாத்துக்கலாம். No, that was never going to make it. Rijkaard. Now it's Luis Suarez. Picked out, decent chance! No mistake! And this is getting better and better. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. MK ஐடில அப்படியே ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கேன் நான். சூப்பரா இருக்கு. எல்லா பிளேயரும் ஸ்மூத்தா இருக்கானுங்கப்பா. இப்பதான் தெரியுது MK எப்படி எல்லா மேட்ச் அடிக்கிறாப்புலன்னு. There's little sympathy about. சொல்லு அப்படின்றியா? கோச் ப்ரோ. நீ எங்க யோகி நீ டீல் சொல்லியிருந்தனா ஒரு 5 கோல் டப்னு உன விட்டு பண்ணி நம்ம ஆளுக்கு அந்த 100 ரூபாய் 50 ஷேர் போட்டுருக்கலாம். நீ விட்ட நீ. And this is Del Piero. Now, can they get him away? Chouameni. Now, Eder Militao. He's a sharp little ball here. He's big chance! Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. In defense match. Hey, unara gamanarra. Behind that smooth. என்ன ஒரு 2 மாசம் சம்பளம். And it's Del Piero. யோகி MK ஜான் கிரைஃபா இல்ல நேட்வேடா MK உன்னோட ஓபன் கருத்து ஜான் கிரைஃபா நேட்வேட். Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Oh, important interception. Up towards the front line. There they go, hunting again. Can he spark a counter here?
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Wirtz cuts a frustrated figure right Yogi now. Lati He just MKN cannot question get மாத்திட்டேன். away. He needs a minder, and one of his John teammates should be Cruyff picking up on that Nedveda. quickly. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he is going into that little black book. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel... Cruyff, the father of football. This looks promising in terms of... Olise! Olise! Brazil with their first corner. சாம்பல் அப்புறம் ஐபிஎல் உங்க பேரே காணோம் என்ன கதை குடுத்தீங்களா இல்லையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்களா இல்லையா உங்க நேம ஐபிஎல்ல Oh, that's nice. Luis Suarez. Barcelona have the chance to go the other way. Now there's a fine ball. Shoots! Na bro, தூக்கி பக்கத்து விட்டு அடிக்குறான் கேர்ள். Cruyff தான் BC more smooth but maybe at good finishing. Yes. Bro, Cruyff தான் finishing இருக்கு bro. என்ன bro? Lollipop loading this season. Bro, என் டீமை பாத்தியா இல்லையா நீ ஆர்சிபியை பாத்தியா இல்லையா நீ இந்த டீமை பாத்தியா? Bro, வெங்கடேஷா எடுத்து வச்சிருக்கோம். வேர்ல்டுலே T20ல நம்பர் 2 bowler எடுத்து வச்சிருக்கோம் டீம்ல. ரங்கா நான் நேத்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீ லாங் ரேஞ்ச்ல நேர்ஜர் தான். மார்க்கோ மச்சி டேய் இவன் திருப்பி பாரு அவன மார்க்கோ மாயாண்டின்னு கம்முனுடா கொன்னறோம். What are your thoughts on today's game then, Jim? மார்க்கோனா லிஸ்ட்ல வந்து இருப்பான். இருப்பான். ஜிஜி மாமையோ சூப்பர்யா. சார்ஜ் பாத்தியா 17 வந்துச்சு. செத்துறோம் இதுக்கு மேல. டிவிஷன்லயே என்ன தவிர எல்லாரையும் எடுக்கலாம். ரைட் வா. சரி மக்களே, இன்னைக்கு ஒலிசி பார்த்தோம். ஒலிசி ரிவ்யூ அடி பொலியா இருக்கா போல. யாருன்னா ஒலிசி எடுத்திருந்தீங்களோ தயவு செஞ்சு. பட் ஆனா விங்கர் பொசிஷன்ல ரோமிங் ஃபிளேக்கா போட்டீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஆடுவான். நீங்க மெயினா பிளிட்ஸ்க்காக தான் இது பண்றீங்கன்னா கவுண்டர் டேகர் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல. ஓகேவா? எதுவுமே நான் கவுண்டர் டேகர் கொடுக்கல. ஆமா, செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரா யூஸ் பண்றீங்கன்னா கவுண்டர் டேகர் தேவைப்படல அவ்வளவா. பட் ஆனா ஏஎம்எஃப் அண்ட் விங்கர் பொசிஷன்ல பிளே பண்றீங்கன்னா கவுண்டர் டேகர் கொடுத்து பிளே பண்ணுங்க. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல ஆனா சூப்பரா இருக்கும். மஸ்ட் ட்ரை. பூஸ்டர் வந்து பால் கேரிங் போட்டுக்கோங்க. வேற மாதிரி பண்றான் புள்ள. அடிக்கிறது எல்லாம் கோலு தான்ற மாதிரி ஒரு பேங்கர் தான் இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ்ல இறங்குறதுங்க. ஆனா நான் ஒலிசி வச்சு ஆர்டினேன் 6 வாட்டி போல. பாலிடிக்ஸ் ப்ரோ. வா அவனை ஒரு நாள் நான் ஏழை எடுக்கிறேன். உன இரு. ஆர்சிபில தினேஷ் கார்த்தி நம்ம தெரிஞ்சவர் தான். சொல்றேன் என்ன, சாம்பியல்னு ஒருத்தர் இருக்கா போல நம்ம லைவுக்கு தினமும் வருவாரு. கொஞ்சம் பார்த்து பேஸ் ஃப்ரெஷ்ல எடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா. நீ அடுத்த வருஷம் நீ ஆர்சிபிக்கு ஆடுற, நான் இங்க வந்து நான் பாக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்னாலேயோ அப்படின்னா இல்லையா? எனக்கு நல்லா இருக்கு வசியம் சுல்தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. நீங்க நல்ல ஏஎம்எஃப் நல்லா வச்சிருக்கீங்க. வேற ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மெஸ்ஸி டு ஒலிசே. ஹாய் பிசி, பிக் ஃபேன் மச்சி. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் கோலரோட கம்பைன் பண்ணி. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்களோ ட்ரெயின் ஓட்டி பாக்குறீங்களோ. கிளம்புறேன் நானு. ஸ்டீவ் அது. வணக்கம் ஸ்டீவ். வணக்கம் ஸ்டீவ். நீ பாத்துல 6 பிலிக்ஸ்ல 3 கீப்பர் பிடிச்சிட்டான். 3 வெல்ல. அவன் எஜ்டு கிராசிங் தான். என்ன ஸ்கில்லு அவனுக்கு? யாராலையும் தப்பிக்க முடியாது. சரி நண்பர்களே, லைவ் முடிச்சுக்கலாம்யா. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.
நாளை லைவில் சந்திப்பதில் உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் நான் பிசி கேமர். பாய் 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 ப்ரோ. பாய் தல, நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் பாய். பிசி பேகியோ ரிவ்யூ நாளைக்கு போட்டுடலாம் தல. நாளைக்கு பேகியோ ரிவ்யூ இருக்கு மக்களே. நாளைக்கு பேகியோ ரிவ்யூ இருக்கு. நாளைக்கு பேகியோ ரிவ்யூ